Вас видим и слышим, можете начинать. Большое спасибо. Yes, Fabio, please share your screen and we can start. So let me just, okay, now you should be able to view my screen with the first slide. Can you see it? No, we can't. Yeah, right now we can. Okay, Great. good. Well, I think we can start then, Valeria, if you're ready. We can. Yes, sure. Well, first of all, I'd like to say, well, to thank you. Thanks to all of you for having invited me to this prestigious conference that gathers so many important Russian academic libraries. So I'm honored to present Wiley's efforts to harness artificial intelligence for the advancement of scholarly research. And I also thank you, Valeria, for translating my English. I'm sorry I can't speak Russian. So I really thank you for assisting me with the translation. Мой коллега Фабио Ди Белло сегодня вам расскажет про искусственный интеллект и о том, как они применяют его в Wiley. Он заранее извиняется, что не говорит по-русски, и поэтому сегодня я буду его переводить. Всем большое спасибо, и он очень рад присутствовать на данной конференции. Okay. Okay, as we all know, almost all industries are undergoing digital transformation. There are three important elements that play an essential role in this transition. The ABC, A like AI, B like big data, and C like the cloud. So the benefits mainly refer to lower costs and improved efficiency through automation. Data informs, not determines, human decisions. Analytics are important, but judgment and critical thinking ultimately set the roadmap and lead to better and faster decisions. So when used efficiently, AI has the power to enhance the bond between individuals and content, significantly boosting both readability and discoverability. Основу цифровой трансформации составляют три важные технологии. Это искусственный интеллект, большие данные и облако. Искусственный интеллект — это широкий набор технологий, которые применяют механизмы на основе больших данных и представляют результаты через облако. Преимущество цифровой трансформации заключается в снижении затрат и повышении эффективности за счет автоматизации. Аналитика важна, но именно суждение и критическое мышление в конечном итоге приводит к принятию правильного решения. Эффективное использование искусственного интеллекта может сделать контент более доступным и понятным. Окей. All right, so we're transitioning from traditional content-driven landscape to a knowledge-centric world. But what exactly distinguishes these two realms? Now, content encompasses a variety of publications, research papers, books, videos, and other materials that publishers have historically brought to the forefront. AI stands as a pivotal tool in amalgamating these diverse forms of content, enhancing their interconnectedness and unveiling deeper insights and value. So this integration fosters contextualized knowledge, offering more comprehensive perspective on the global research ecosystem. Мы переходим от традиционного контента к миру знаний. И в чем же разница? Контент — это публикации, статистика использования, профили пользователей и информация, которая не является общедоступной. Now, let me show you some Искусственный applications. интеллект же может объединить данные виды контента и связать их воедино. Он также может добавить ценности контекстуализированным знаниям и более полное представление о мире исследований. Таким образом, издатели добавляют ценность исследователям, которые могут быстрее и качественнее находить контент и принимать обоснованные решения. Окей.
Sorry, Valeria, if I interrupted you. So this is the proof that I'm real and I'm not a digital clone. It's okay. Now, let me show you some applications and experiments that we have done to apply AI to help researchers to prepare research papers. А давайте перейдем теперь к приложениям и экспериментам Wiley с применением искусственного интеллекта в подготовке научных работ. Окей. Enhancing writing quality and readability stands as one of the most prevalent applications of generative AI. We use this technology to meticulously review and elevate the clarity and the flow of manuscripts. Based on our experiments, we found that generative AI, like for instance ChatGPT, can evaluate the quality and provide reasonable feedback. As you can see in this example, it said that the readability is fair but could be improved. It also understands domain-specific terms, even in abbreviation form, and can also correct it. As you can see here, I deliberately spelled TMC wrong, and the system automatically corrected it into TCM, which stands for Traditional Chinese Medicine. So what we can say is that generative AI can also rewrite text with a more logical structure and better vocabulary, as you can see here. So the readability is indeed improved. Проверка и улучшение качества письма научных работ, пожалуй, самая распространенная область применения ChatGPT. И в Wiley пришли к следующему выводу. ChatGPT может оценить качество и дать рациональную обратную связь. Он понимает специфические термины, даже в виде аббревиатур, и может исправлять их. Он может переписать текст так, чтобы структура была более логичной, а лексика более разнообразной. И на экране вы можете видеть такой пример. Окей. Now, generative AI can generate abstracts and titles in any number of words you specify. We have recently written a post about ChatGPT published in the Scholarly Kitchen. It has around 2,500 words and 6 pages. Here it's an example of a nice title and abstract generated automatically by AI on the full text of the post. And as you can see, AI was also able to provide a quite reasonable explanation as to why it provided this specific title. ChatGPT может написать аннотацию и заголовок при ограниченном количестве слов. И на экране вы можете видеть пример работы Fabio Di Bello, заголовок и аннотацию которому сгенерировал сам ChatGPT на основе полного текста. При этом ChatGPT смог дать вполне разумное объяснение, почему он выдал именно данное название. Окей. We also ran ChatGPT to provide journal suggestions, which is one of the most popular AI applications in scholarly publishing. Additionally, we have ran several experiments to compare it with our own dedicated journal finder. As you know, it's Wiley Journal Finder, which has been integrated in the REX submission system. So you can see they both give some common suggestions, but the dedicated one, our system, has best answers. And as you can see, this paper was then published in the New England Journal of Medicine. So what we notice is that ChatGPT recommends related top-tier journals only. Также Wiley использовал ChatGPT в сервисе подбора журналов. В издательстве провели эксперимент и сравнили результаты поиска ChatGPT с результатом специализированного сервиса по поиску журналов. И на экране видно, что специализированная программа Wiley, Journal Finder, дала более релевантные ответы, так как обнаружила первоисточник статьи. Она была взята из журнала The New England Journal of Medicine. Окей. Now, we also use generative AI to try to generate summary and then compare them with our extractive summary service. Okay, so what is that? This is our generated extractive summary, which pulls out important, detailed information from the original text as highlighted in different color. You can see green, yellow, gray, but it's not really highly readable. Okay,
On the other hand, ChatGPT can produce highly readable text, but less detailed summary. Because its input is limited, though, it could potentially produce non-existent information. Based on these findings, we tried using extractive summary and ChatGPT together, like in a combined manner, allowing ChatGPT to generate a new summary based on the extractive one as shown here. So this new summary maintains both detail and good readability. And additionally, it circumvents the limitations of input length and reduces the risk of false information in a cost-effective way. Wiley также использует чат GPT для написания резюме. И на экране вы можете видеть пример, где чат GPT переписал экстрактивное резюме команды Wiley, при этом новое сгенерированное резюме получилось не менее детальным и понятным, с минимальным риском получения недостоверной информации. Окей. Now, let's see how AI can enhance content discovery, which is #1 priority for researchers. Researchers are facing information overload issues, and organizations are facing content dissemination challenges. So the knowledge embedded in unstructured text make information discovery even harder. AI can be applied to mine knowledge and extract key entities such as keywords, concepts, and to make a deeper information discovery. So here are some real applications that my team has worked on to improve discoverability of research content. Что касается помощи искусственного интеллекта в поиске контента в мире, где исследователи сталкиваются с проблемой переизбытка информации, а издатели со сложностью ее распространения, то его можно применить для извлечения ключевых слов и концепций, чтобы сделать поиск информации более глубоким. Справа на экране представлено несколько реальных приложений, над которыми работала команда Wiley для улучшения обнаружения контента. Окей. Now, keyword and concept identification help us enable knowledge mining, which is focused on relationships between concepts. But we also leverage AI to mine research content for factual data about specific entities. And this is especially valuable in chemistry and other related disciplines where property data, for example, melting point, molecular weight, can be difficult to extract from unstructured tests. So our entity mining programs rely on natural language processing technologies to mine entities and create more structured content, like you can see here, data tables, which are easier for researchers to use in their day-to-day reference needs. Определение ключевых слов и понятий с помощью искусственного интеллекта помогает выявлять фактические данные. Функция особенно актуальна для дисциплин, где данные трудно извлечь из неструктурированного текста. Но благодаря программам поиска сущностей и создания более структурированного контента, исследователям легче представлять и ссылаться на информацию. Окей. All right, now you all remember what happened during COVID-19. I want to highlight how the content to knowledge conversion can have real-world implications with this very topical example. So here, AI was used to mine knowledge from countless research papers about COVID-19 treatments to form a very complex knowledge graph. As you can see here, the relevant parts are identified. And just to highlight, these 3 circles down here were the treatments that were already in use. Sunitinib, erlotinib, as you can see, these are the 3 molecules. Now, thanks to this knowledge mining, researchers were able to identify a 4th COVID-19 treatment, potential treatment within 48 hours at the beginning of the pandemic. So 9 months later, the FDA granted emergency use authorization for this new treatment. That's a real-world example, I think, that we can all relate to.
Преобразование контента в знания является действительно важной функцией. И здесь на примере вы можете видеть, как искусственный интеллект был задействован для получения нового метода лечения COVID-19 из огромного количества научных работ. 3 круга внизу слайда — это уже используемые методы лечения. А 4-й метод лечения ученые смогли определить в течение 48 часов в начале пандемии. Это реальный пример из жизни. Окей. Now, another example is how to transform a scientific paper into a knowledge map. So you can see here, that's an example. It demonstrates the enhancement in readability and comprehension that can be achieved by just visually mapping the knowledge encapsulated within an article, regardless of its original language. Here, for instance, you will see that the original article was written in English, but I created a knowledge map in Italian, and you could have created it in Russian and any language in the world. So this approach not only simplifies complex information, but also makes it more accessible and engaging for a wider audience, global. На данном слайде вы можете видеть пример использования генеративного искусственного интеллекта для преобразования научной статьи в карту знаний. Также вы можете видеть, насколько более понятной выглядит информация для более широкой аудитории, насколько может быть более понятной целая статья. Окей. Okay, so another example I think is really exciting is to convert a scientific paper into a video. Now, again, I uploaded the scientific paper in English. You can upload it in any language and use AI technology to generate either a video abstract of your research paper or a comprehensive analytical video about the paper in the language of your choice. Again, that's an example of the same article in English transformed into a video spoken with my own cloned voice in Russian. So it's me speaking Russian perfectly, explaining what I've done in the article. So I think that this innovative approach makes scientific findings more engaging and accessible to a global audience, again, bridging language barriers and fostering a deeper understanding of complex topics. Вы можете преобразовать любую научную статью на любом языке с помощью искусственного интеллекта в видеорезюме или аналитическое видео по статье. И это делает научные результаты более доступными для глобальной аудитории, преодолевая языковые барьеры и способствуя более глубокому пониманию сложных тем. Окей. We leverage AI to extract metadata from images, from videos, from data elements to enable multimedia content discovery on our platform. So our division has built solutions that include topic search, image search, video funder, basically pretty much everything on our platform. Wiley использует искусственный интеллект для получения метаданных из изображений, видео и других элементов для поиска мультимедийного контента на их платформе. И возможен поиск по темам, поиск по изображениям, по спонсорам и другим данным. Окей. In most cases today, publishers have to rely on editors or author suggestions through their networks and knowledge to find qualified reviewers or editors. This is not a scalable way. So again, we asked ChatGPT, and we wanted to compare generative AI and our review finder software to suggest some relevant reviewers for giving the title and the abstracts of a paper. According to our results, ChatGPT often gives non-existent reviewers,
Our dedicated reviewer suggestion services give more reliable results with richer information. Также в Wiley был проведен эксперимент по поиску квалифицированных рецензентов. ChatGPT, BART и собственный сервис Wiley предложили несколько рецензентов для статей по ее названию и аннотации. ChatGPT часто выдавал несуществующих рецензентов. BART иногда возвращался к самим авторам статей в качестве рецензентов, а вот специализированный сервис Wiley выдал более надежные результаты с более релевантными исследователями. Окей. So far, we have looked at searching deeply into a topic or question, but sometimes we're looking for wide information, not deep information. Although cross-disciplinary research and collaboration is becoming more and more important, there are significant barriers to this type of research. Data silos, the lack of connections across disciplines make it a challenge to effectively review the literature or speak in the same terminology across disciplines that nevertheless must be able to communicate with each other. At Wiley, we have leveraged AI to help us with this task. Our applications allow users to quickly understand the history, milestones, and trends of research in a specific domain. Если рассматривать широкий поиск, а не глубокий, то здесь разрозненность данных и отсутствие связи между дисциплинами затрудняет эффективный обзор литературы или использование единой терминологии в междисциплинарных исследованиях. Wiley использует искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям быстро понять историю, основные этапы и тенденции исследований в смежных областях. Окей. Now, you know the importance of classification that serves as the foundational step in the expansive, very big realm of AI applications at Wiley. We adopt a strategic approach by amalgamating multiple taxonomies or, to achieve optimal outcomes. This includes leveraging both publisher-specific and society-specific taxonomies from our esteemed partners, as well as universally recognized public taxonomies such as, the MESH, the medical subject headings. And this diversified taxonomy frameworks allows us to meticulously tag content down to the minutest detail, encompassing not only textual material, but also multimedia assets. It enables the creation of topic-specific digests, which can be tailored and deployed in various ways to align with the unique requirements of our stakeholders. To guarantee that the outcomes of our discovery applications are both reliable and of superior quality, we make substantial investments in the development, upkeep, and application of taxonomies. And this commitment underscores our dedication to enhancing the accuracy and the effectiveness of information discovery processes. Классификация — это первая область масштабного применения искусственного интеллекта, и Wiley использует как таксономии издателей и партнеров, так и общеизвестные, тем самым помечая контент и в дальнейшем создавая тематические дайджесты. Издательство регулярно инвестирует в это средство, чтобы обеспечить надежность и высокое качество результатов работы приложений для поиска информации. Окей. Now, let's explore our current initiatives to incorporate AI into our peer review mechanism and tools for identifying plagiarism, self-plagiarism, and we have recently enhanced our detection systems to more accurately identify AI-generated content. А теперь давайте рассмотрим текущие инициативы Wiley по применению искусственного интеллекта в недавно усовершенствованных механизмах рецензирования и инструментах для выявления плагиата и самоплагиата. Окей. Our paper mill detection service has just been announced at the London Book Fair
It's one of many ways we are advancing our technology to meet the specific needs of research publishers and societies. Now, this service will be available through Research Exchange, which is an integrated state-of-the-art submission and peer review system. We hope, finger crossed, as soon as next year. But internal data tests, we've done a lot of tests internally, have shown promising results as we move to the next phase of testing with SAGE and IEEE publishers. Сервис по обнаружению сфабрикованных работ — это одно из направлений развития технологий для удовлетворения специфических потребностей научных издательств и обществ. Сервис будет доступен через Research Engage уже в следующем году и будет выявлять сомнительные фразы, необычное поведение публикаций, производить проверку личности исследователей и профилей журналов. Окей. Now, as you know, this ability, such as hearing, visual, cognitive, affects more than 1 billion people on Earth. Improving accessibility, therefore, is very important for all of these people and for the whole society. Общедоступность контента очень важна для общества, и как же в этом может помочь искусственный интеллект? Окей. For example, alt text, its alternative text, describes the appearance of function of an image that can be read aloud by screen readers to help visually impaired users to understand the content of a page and improve SEO. Now, AI can automatically generate alt text to describe images. Microsoft Edge, Amazon, Google Chrome can now automatically generate alt text for the majority of images, as shown here. Например, альтернативный текст, описывающий внешний вид или функцию изображения, может быть прочитан вслух устройствами чтения с экрана, чтобы помочь слабовидящим пользователям понять содержание вашей страницы и тем самым улучшить SEO. Окей. AI can also augment images to enhance their clarity and readability. Now, I have projected this image. Consider the challenge a researcher faces when trying to discern details in a complex figure like this one here. Now, to address this, we have introduced a service that can automatically isolate subfigures from a compound figure, presenting them individually. Additionally, captions are extracted and segmented for clarity. And as you can see here, each sub-caption is then matched with its respective sub-figures. So this process allows readers to concentrate on particular images of interest, free from clutter and distraction of surrounding content. Искусственный интеллект также может прочитать изображение. Wiley разработали сервис для автоматического выделения подфигур из составной фигуры для отображения их по отдельности, а также выделения и сегментирования подписи к ним. Это поможет читателям сосредоточиться на интересующей информации на изображении. Окей. Now, some of you already are familiar with this very popular AI application, speech-to-text. So basically, AI listen to your video or sound file and generate captions and transcripts automatically. Obviously, this will help people with hearing loss to understand the auditory content by reading the auto-generated captions. It can boost discoverability of audio and video content by indexing the transcripts. And also, think about people with limited cognition. They can adjust the speed of display of captions to meet their needs. So this is one of the most and widely used AI applications in the world right now. And let me say, it is more accurate and faster than a human in many use cases. Возможно, про способность искусственного интеллекта преобразовывать речь в текст вы уже слышали. Он также может генерить транскрипты видео и звуковых файлов.
И это делает аудио и видеоконтент более доступным, например, для людей с ограниченными возможностями, а также повышает удобство его поиска. Окей. Now, we're just wrapping up. I'd just like to share some personal observations and thoughts. Okay? First of all, generative AI is accelerating the transition from Web 2.0 to Web 3.0, where users have greater ownership and control over their data and can engage in peer-to-peer interactions without intermediaries. This shift will likely further influence authorship and ownership of research outcomes. Now, the question is, should we accept AI as authors? Should we redefine meaning of a contribution? Or to what extent we can leverage AI to help us write papers? Should we review the copyright laws? Should we review the IP laws, intellectual property laws? Second, rather than viewing AI as a competitor, I don't think the competition is between human and AI. I think in the future, the competition will be between people using AI and people who don't. And that's going to be the crucial point. Third, now, before jumping to solutions, generative AI demonstrates the importance of defining the right questions or problems to effectively harness AI's potential. Sometimes it's not AI that doesn't perform well. It's we don't know how to use it well. As a matter of fact, in many analyses, in many tasks, it is the individual ability to create the right prompt that makes the difference in the output. And that's also valid for art, for any other science. Fourth, as AI becomes more sophisticated, it can better support researchers, providing each with a personalized assistant capable of not only discovering, memorizing, thinking, and applying information and knowledge, but also offering researchers broader, deeper, faster, and more tailored insights. Now, the question is, could research activities and peer review, as well as systematic reviews, production around the world, be fully automated by AI? Fifth thought, generative AI has the power to boost research quality and collaboration, but it also brings challenges to research integrity, like the potential increase of plagiarism, image manipulation, and paper mills. So its ability to create human-like text and alter images can make fraud harder to spot. As deceptive tactics grow, so will the strategies to detect and stop them. But will we need AI to detect AI? That's something kind of scary. And just the last two final considerations. I hope, Valerie, you will remember all of this. Sorry, but perhaps I will, we can have a conversation about this. But AI trust, risk, and security management are becoming increasingly critical. The legal and the ethical issues related to AI-generated content also need to be taken seriously, such as some AI-generated content potentially infringing on others' intellectual property or privacy rights. And the last thing I want to say is that, and obviously this is my personal thought, it's crucial not to over-rely on AI. Well, I mean, its inaccuracies aside, an over-dependence on AI could diminish the critical and creative thinking skills that distinguish human intelligence.
in striving for technological advancement, we must guard against the erosion of these uniquely human capacities, ensuring that, in our quest to humanize machines, we don't end up mechanizing humanity. И в заключение Фабио Ди Белло хотел бы поделиться с вами некоторыми личными наблюдениями и мыслями. Во-первых, генеративный искусственный интеллект ускоряет переход к технологии Web 3.0, где пользователи получают больше прав собственности и контроля над собственными данными. Но в какой степени мы можем доверять искусственному интеллекту? И должны ли мы признать искусственный интеллект в качестве автора и пересмотреть законы об авторском праве и интеллектуальной собственности? Следующий момент. В будущем конкуренция будет не между людьми и искусственным интеллектом, а между людьми, которые могут применять искусственный интеллект, и людьми, которые этого не могут. В-третьих, чат GPT требует умения формулировать запросы для эффективного использования его потенциала. И дело не в том, что иногда искусственный интеллект плохо работает, а в том, что мы не знаем, как его правильно применять. Далее. Со временем искусственный интеллект сможет предоставить каждому исследователю помощника, который будет способен находить, перерабатывать информацию и оперативно предоставлять более глубокие мысли и идеи. Он также сможет помочь исследователям лучше анализировать, планировать и выполнять свою работу. Генеративный искусственный интеллект способен повысить качество исследований, но он также влечет ряд проблем за собой. Например, это рост плагиата и количество некачественных публикаций. Его способность создавать человекоподобный текст и изменять изображение может затруднить выявление мошенничества. Но в то же время стратегии борьбы с мошенничеством, они будут совершенствоваться. Шестой момент. Управление безопасностью искусственного интеллекта становится все важнее, и не стоит забывать о правовых и этических вопросах, связанных с контентом, создаваемым искусственным интеллектом. Например, это нарушение прав на интеллектуальную собственность, как я уже говорила, и неприкосновенность частной жизни. И, наконец, полностью полагаться на искусственный интеллект не стоит. И не стоит не только из-за возможных неточностей, но и потому, что его чрезмерное использование может подорвать навыки критического и творческого мышления, дающие человеку уникальное преимущество. Мы не хотим, чтобы человек становился все более похожим на машину, в то время как машина становится все более похожей на человека. Окей. Well, it's been an incredible job, Valeria. Thank you so much for translating, and thanks to all of you for having given me the opportunity to present to you. This is my email address, and I welcome your questions, your considerations, and I would be very happy to share and exchange knowledge and experience. So thank you so much again for your attention. Уважаемые участники конференции, большое спасибо. Фабио Ди Белло закончил с презентацией. Он благодарит вас за внимание и за уделенное время. Если у вас вдруг появятся вопросы, вы можете нам задать. Он будет рад на них ответить. И он еще раз благодарит за возможность выступать сегодня на конференции для вас. Thank you, Fabio. Thank you for the presentation. Thank you so much again. Wish you a good rest of the work. Same to you, Fabio. Thank you very much. Большое спасибо всем. Всем до свидания и хорошего дня. Продуктивной работы на конференции. So I believe we can. Yes, stop. I can basically stop sharing. Okay. And I am now going to give control back to you. Fabio, I think we are done. Okay, great.
So let me just now